Jai Spadikar Shri Guru Gaudam Gandharika Giridhari Shri Radha Vinod Bihari Ji Ki Jai Shri Radha Govinda Gopinath Madan Mohan Ji Ki Jai Jai Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatara Sata Shri Shila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jai Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatara Sata Shri Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatara Sata Shri Shila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj Ki Jai Nityalila Pravishta Om Vishnu Pad Paramahansa Astatara Sata Shri Shila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. That's down to the ankles, Jayanti garland. Incredible. Incredible. Yellow. 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 What move to this side? Okay. Nityalila Pravishta Vishnu Pad Paramahansa Astatara Sata Shri Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Jai Maha Bhagavat Srila Gaur Kishore Das Goswami Maharaj Ki Jai Saptam Gosai Shri Srila Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Ki Jai Vaishnava Sarvabhaum Shri Srila Jagannath Das Bhakti Maharaj Ki Jai Shri Gauri Vedanta Charja Baladev Bhushan Prabhu Ki Jai Shri Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai Shri Narottam Srinivas Yamananda Prabhu Jai Ki Jai Shri Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Goswami Prabhu Ki Jai Shri Sarup Damodar Rai Ramanandari Gaur Parshita Vrinda Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Antardvip Mayapur Simantadvip Gotram Dvip Madhyadvip Koladvip Puritadvip Janadvip Moda Drumadvip Rudadvip Atmaka Shri Shri Navadvip Dhamma Ki Jai Shri Shyama Kunda Radha Kunda Yamuna Ganga Tulsi Bhakti Devi Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Radha Gopinath Radha Madan Mohan Jiv Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Radha Shyama Sundar Radha Raman Radha Damodar Jiv Ki Jai Jai Shrimati Lalita Vishaka Adi Ashta Shakhi Vrinda Ki Jai Shri Rupa Manjari Radhi Manjari Adi Manjari Vrinda Ki Jai Shrimati Vrinda Devi Ki Jai Shrimati Purnamasi Yogamaya Devi Ki Jai Shri Gopishwar Mahadev Ki Jai Sarva Bhishta Pradata Giriraj Govardhana Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakra Jiv Ki Jai Jai Shri Jagannath Puri Purushottam Kshetra Dhamma Ki Jai Bhakti Vigna Vinashana Shri Nishringa Dev Ki Jai Bhakta Pravara Shri Prahlad Maharaj Ki Jai Charodam Charu Sampradaya Charu Acharya Ki Jai Akara Matraj Shri Chaitanya Mat Ki Jai Aur Ananya Shaka Mat Shamudha Ki Jai Shri Vishwa Vaishnav Brat Sabha Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Tribhuvana Pavana Harinam Sankirtana Ki Jai Tribhuvana Mangala Harinam Prabhu Ki Jai Hare Krishna Maha Mantra Ki Jai Sachinandana Gaura Hari Ki Jai Shri Nityananda Mahaprabhu Ki Jai Shri Pancha Tattva Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Srila Lochan Das Thakur Transcendental Tirobhav Mahamahotsav Titi Ki Jai Shri Lochan Das Thakur Ki Jai
Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samagata Gaura Bhakta Nitai Gaur Premanande. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhagati Sarvana Guru Charana Padma Kevala Bhagati Sarvana Shri Guru Charana Padma Kevala Bhagati Sarvana Bando Savana Shri Guru Karuna Sindhu Padma
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vishwabhanu Nandini Radhe Radhe, Vishwabhanu Nandini Radhe Radhe, Jaya Kadambana Mohi Radhe Radhe, Kadambana Mohi Radhe Radhe, Kadambana Mohi Radhe Radhe, Kadambana Mohi Radhe, Jai Ashtakshakti Shiromati Radhe Radhe, Ashtakshakti Shiromati Radhe Radhe, Ashtakshakti Shiromati Radhe Radhe, Jaya Govinda Nandini Radhe Radhe, Govinda Nandini Radhe Radhe, Govinda Nandini Radhe Radhe, Jaya Vrindavana Vilasini Radhe Radhe, Vrindavana Vilasini Radhe Radhe, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Jaya Sachinanda, Jaya Gaura Hari, Sachinanda, Jaya Gaura Hari, Gaura He, Gaura He, Gaura He,
This garland is unwieldy. It's so big. Unwieldy. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bhakti Shri Gurun Dinatara Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo mahabhadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namane gaurayatise namah. Nityanandam namastubhyam prema ananda pradayane Kalo kalmashanashaya janavapataye Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashakti. Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radhakanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Vrindai Tulsi Devai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachai Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama. First of all, I'm offering my unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipful Прежде всего, предлагаю свои бесчисленные поклоны моему возлюбленному Гурудеву, Шримада Штоттарашата, Шри Эси Бхактиведанта Свами Махараджу, Шриле Прабхупаде. Такие же бесчисленные поклоны и моей Шрадха Пушпанджали, лотосным стопам моего поклоняемого возлюбленного Шикша Гурудева Нитарила Пришна Вишнапад Парамахамс, Штоттарашата Шри Шриле Бхакти Ракшаштарга Свами Махараджу, также Вишнапад Штоттарашатар Парамахамса, Шри Бхакти Нараяна Госвами Махараджу, Данават Пранама всей Шри Рупа Гуру Варги. И этот день, трансцендентный день Шилочин Дастакура, его божественным лотосным стопами предлагаю сегодня давать пранам всем вайшнавам и вайшнаве. Так как сегодня день Лочин Дастакура, день его ухода, мы прочитаем лекцию Бхактиведанта Бхарати Госвами Махараджа о славе Лочин Дастакура. Вы знаете, кто такой Лочин Дастакур?
what is his contribution in our sampradaya? Каков его вклад? You didn't catch his name? His what? No, not his majority name. I'm just asking. What, as Lochandas Thakur, what was his contribution? Как Лочандас Такур, не как Манджари, как Лочандас Такур. Какой его вклад в миссию Господа Чайтанья? What is Chaitanya Mangal? Shri Chaitanya Mangal. Чайтанья Мангала. А что значит Шри Чайтанья Мангала? But also there was Chaitanya Charitamrita, or it was at that time called Chaitanya Mangala, also by Krishnadas Kaviraj, and and also Chaitanya Bhagavad by Vrindavan Thakur, but later changed the name to Chaitanya Bhagavad. It was also called Chaitanya Mangala. So, Lochandas Thakur, our Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, Шрила Прабхупада Бхактиведанта Свами Махарадж говорил, он представлял некоторые песни Лочандас Такура, и они очень переполнены эмоциями. Когда я был в Грузии, I think it was around 1975 or so. And then they had Gornitai deities there. там были божества Горнитая. So they had the Gornitai deities, large size deities there. And Srila Prabhupada sang a song by Шрила Прабхупада пел песню Лочандас Такура. Karma Bahu Dvijana Nitai Gaura Chandra Saba Avatar Sarashiromani Kevala Ananda Kanda. He sang that song and he played mridanga also, which was very rare. Played mridanga. So he became quite overwhelmed. Играл на мриданге и переполнился эмоциями. Что значит Парама Каруна Баху Нитай Гора Чандра? Эти две личности, Нитай и Гор, Парама Каруна, необыкновенно милостивые. Говорит, Сахаватара Сара Шарамани, эти две личности являются сутью всех аватаров, всех инкарнаций. Сара Шарамани. Они являются драгоценным камнем всех инкарнаций. И Кевала Ананда Канда. Кевала Ананда Канда. Что это значит Кевала Ананда Канда? That's right. Srila Prabhupada said it in that way. They have come to give this process by which all the jivas can Они пришли дать этот процесс, благодаря которому все дживы могут сделать свою жизнь совершенной. И этот процесс Кевалананда, исполнен Ананды, просто повторяйте святое имя, танцуйте и принимайте прасад Ананда, Канда. Процесс исполнен блаженства. Я прочитаю то, что сказал Бхактиведанта Бхарати Госвами Махарадж. So this is the appearance titi of Srila Lochandas Thakur. He took birth in Kogram, Katwa subdivision of the Burdhaman district, near the Ajay river. And he took birth in a family of physicians. Being the only child to his parents, Kamalakara Das, his father, and Srimati Sadanandi,
He received abundant affection. Lochan Das Thakur was married at a very young age, but he was disinterested in material life. In those days, marriages would take place by the age of 5 years of age to 7. However, the bride would come to reside with her in-laws only after a few years. So such an arrangement is incomprehensible in today's world. He would spend most of his time in Sri Khanda, which was the Shripad of his guru, Sri Narahari Sarkar, who is in Krishna Lila, in Braj Lila. Его гуру был Шри Нарахари Саракара. When it was time to bring the daughter-in-law home, then the concerned parents, seeing Lochan Das Thakur's indifference towards family life, approached Narahari Sarkar. And they requested him to convince their only son to be a grihastha. So thus his spiritual master ordered him, accept the grihastha ashram and do your bhajan. There is no loss in this. Accept the grihastha ashram and do your bhajan. There is no loss in this. So following his order, Lochan Das Thakur proceeded to his in-laws' place to bring his wife home. But he could not recall its exact location since he was very young when he had gotten married. So he asked a young girl who was passing by for directions. And he addressed her as Mataji. Later, upon arriving at his in-laws, he realized that in fact, that young girl was his wife, who he had inquired from. So thenceforth, he always treated his wife as his mother, because of once having mistakenly addressed her as Mataji. Such was his Dridha Pratigya, firm resolve. Lochan Das Thakur composed a book, which is named Chaitanya Mangal. Anyone read it? I did. Years back. But you read it. From cover to cover? Did you? I don't think I got all of it. Yeah, I read the whole thing. Part of Very wonderful. I think part of it was Bhактиведанта where he didn't. No. We're not talking about that. We're just talking about the book. Did you read it? You read it. Okay. Well, it depends. I know, but that'll come later in this discussion. There's no need to discuss that particular point right now. So, Lochan Das Thakur composed a book named Sri Chaitanya Mangal. And around that time, not Krishnadas Kaviraj, Vrindavan Das Thakur happened to author another book with the same title. So to resolve this, the Vaishnava community renamed the latter's work, being bigger in volume, and they renamed it as Sri Chaitanya Bhagavat. So the former's composition remained as Sri Chaitanya Mangal to this day. Now, Srila Bharati Maharaj is talking about the Vaishnava etiquette that was prevalent at that time, not compared to today. He says the Vaishnava etiquette of those times is noteworthy. And then in brackets it says, although at the time there were 3 Vaishnavas authoring books on a similar theme, the life and the precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And they all acknowledged, and they all revered each other's contribution. So that's Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Mangal, Vrindavan Das Thakur, Krishnadas Kaviraj, and Lochan Das Thakur. There are also a number of other books, such as Murari Gupta's Kadata, which was the first publication. Okay. In Sanskrit. Yeah. If we are going to discuss that there were other also authors who also wrote about Chaitanya Mahaprabhu's life and pastimes, Maharaj is mentioning that
One of them is Sri Murari Gupta, and it was actually the first. Also. No, he wrote notes. He didn't write a book. Oh. There's a difference, big difference. Now, Lochan Das Thakur has addressed Vrindavan Das Thakur in his Mangala Charana in the Chaitanya Mangal. Lochan Das Thakur has addressed Vrindavan Das Thakur. And he said, I wholeheartedly glorify Sri Vrindavan Das Thakur, who enchanted the world with the words of his Chaitanya Bhagavat. Sheshakande Chaitanyera Ananta Vilas, Vistarya Varnite Achan Veda Vyas. So, that means that the unlimited pastimes of Sri Chaitanya in the Antya Kanda, it will be described by Vyasadeva in the future. And in Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami said, Chaitanya Lilate Vyas Vrindavana Das Tar Kripa Vina Anye Na Hoy Prakash. That Srila Vrindavan Das Thakur is the authorized writer on the pastimes of Lord Chaitanya. Without his mercy, therefore, one cannot describe these pastimes. And then another from Antya Lila of Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mangale Iha Likyache Stane Stane Satya Kohen Age Vyas Karibo Varnane. That means in the Chaitanya Mangal, so this is mentioned in Chaitanya Charitamrita, Antya Lila chapter 2. In the Chaitanya Mangal, Vrindavan Das Thakur has stated in many places the factual truth that Vyasadeva has already described them previously. Even though Vrindavan Das Thakur is the Vyas of Chaitanya Lila, he proclaimed that in the future, Vyas would write more elaborately about the pastimes of Mahaprabhu, whereas Srila Krishnadas Kaviraj Goswami said that Vyas had already written elaborately about the pastimes of Mahaprabhu, but because his book was getting voluminous, he had left some remnants of Mahaprabhu's pastimes to write about. So this is how Vaishnava etiquette is to be maintained. Otherwise, one will be overcome with deceit and fall down. The next section is called Nishta in one's Ishtadev. Lochan Das Thakur's Nishta toward his Ishta was astonishing. Nityananda Prabhu, for Lochan Das Thakur, Nityananda Prabhu was his Ashraya Vigraha, and Chaitanya Dev was his Vishaya Vigraha. Now, being intensely absorbed in Chaitanya Dev, Lochan Das Thakur did not speak much about Nityananda Prabhu in his Chaitanya Mangal. And Nityananda Prabhu, who is he? He's the Prakash Vigraha of Sri Krishna. He's the first immediate manifestation or expansion of Krishna. Just as Krishna manifests himself through Balaram, Chaitanya Dev manifests himself through Nityananda. Thus, first one needs to take shelter of Nityananda Prabhu. Now, he's telling that one cannot glorify Srimad Mahaprabhu without glorifying Nityananda Prabhu. So both Vrindavan Das Thakur and Krishnadas Kaviraj Goswami, they have extensively glorified Nityananda Prabhu in their respective works, Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita. Krishnadas Kaviraj Goswami, he neither mentioned nor glorified any of his family members. However, he glorified Nityananda Prabhu, by whose mercy he attained Sri Vrindavan Dham. Otherwise, he would have been guilty of being ungrateful towards Nityananda Prabhu. He didn't do it for his own prestige, but just to acknowledge Nityananda Prabhu's causeless mercy on him. That's Krishnadas Kaviraj Goswami. Now, so in retrospect, Lochan Das Thakur felt remorse in his heart for not glorifying Nityananda Prabhu in his work.
and he felt that he had committed an offense. In this mood, he lamented, "Oh, fie on me! I didn't glorify Nityananda Prabhu, the one who gives Radha Krishna Prem and Braj Vas. Nitayar Karuna Habe, Braje Radha Krishna Pave, Dharan Nitayar Charana Dukane. Se Sambandha Nahi Jar, Brita Janma Gelotar, Se Pashu Boro Duracha." So who said that? Narottam Das. And then another, Guru Vaishnava Bhagavan Tinera Smarane Hoy Vigna Vinashan. Он не делал это для собственного престижа, но чтобы показать милость Нитянанда Прабху на него, так Кришнадас Свами говорит. Лочин Дас Такур чувствовал беспокойство, что он не прославлял Нитянанду Прабху. Он думал, что он совершил оскорбление. В таком настроении он сокрушал его: «Позор мне! Я не прославлял Нитянанду Прабху, который дает Рада Кришна Прему и Враджа Васа, возможно, чувство Дайр Каруна Хабе Враджа Кришна Даранитар Чарана Духани». That's why Lochan Das Thakur went on to extensively glorify Nityananda Prabhu through his many kirtans, like Nityananda Mahima, Sochaka, Prarthana, Durlabha, Jagannath Balabanataka, a poetic rendition of Ras Panchadhyay, to name a few. Those kirtans stand testimony to his unprecedented nishtha in Nityananda Prabhu. So some of his compositions are as follows. Киртаны показывают его удивительную ништу в Нитянанда Прабху. Некоторые из его композиций. Akroda Paramananda Nityananda Rai Abhimana Shunya Nitaya Nagare Акрода Парамананда. And Parama Karuna Bahutri Jana Nitaya Gaura Chandra Samaya Sarashiro Manike Valananda Kanda. And then in another kirtan titled Nitai More Ivan Dhan, he said, Jai Deshe Nitai Nai, Se Deshe Na Jabo, Nitai Vimuk Janar, Muk Na Heribo. I shall never visit any place where Nitai is absent, and I shall never look upon the face of one who is averse to him. So just see Lochan Das Thakur's Sa Yuta Nishta. Только увидев Лочин Дас Такура его ништу до его Гуру Варги, может ли кто-то так говорить с такой уверенностью? Ну, только Лочин Дас Такур. Вайшнавы необыкновенная милостива даже к чандалам. С другой стороны, они даже не хотят видеть лица никого, кто у кого нет веры в Нитянанду. Это просто ништа в Нитянанду. Мы можем получить такую ништу только услышав о его жизни. Он также написал удивительную песню. Lochan Das declares in another song, I shall scorch the face of one who has no regard for my Nitai. Lochan Das said, I will set ablaze anyone's face who doesn't glorify Nitai. Говорит в другой песне, я должен расцарапать лицо того, у кого нет уважения к моему Нитаю. Лочин Дас сказал.
Я разобью лицо того, кто не прославляет Нитая. Раз Саду мог же так говорить? Никогда. Но это его путь, как он выражает свою ништу, это относительно Нитая. И я молюсь лотосным стопам Лачанда Стакура сегодня и молюсь о его милости. All I was to say was that Bhактиведанта term for Да, сейчас, Махарадж, вы можете сказать, что вы хотели сказать о читании Мангалы. Chaitanya Mangal, but to the last few chapters, if I remember correctly, he not published it, and I can't remember the exact reason. Okay. But if you could remember the exact reason, it would have a lot more relevance. Они публиковали Культиватхи читание Мангалу. So does that mean we should read it or not read it? What's the conclusion, Maharaj? I think you should read it. You should? Should not. You shouldn't. You said you read it. You disobeyed our acharyas. So I didn't read it because I didn't have that copy. I have the copy I read it. Which copy did you read? Нужно. Title, the difference. Is it the same one that's been fully published and edited? That one. And everybody else has read. Is it the same one, or is it some old other version? Is it the same translation? То есть Махарадж не может полностью выразить свою милость, Бхагават Махарадж не может полностью выразить, а Падманабха говорит, если бы целиком сказали, это было бы больше значения. Они спрашивают, какую ты точно читал версию? Бхагават Махарадж точно не объясняет, но говорит, что не следует ее читать. It's one of the 3 authorized biographies, and there's a 4th one. But I haven't seen that one. Have you? In English by Maharaja. Have you seen that one translated into English and read it? I translated. Что так или иначе, читание Мангалы нужно читать. Это 3 авторитетные биографии. Есть еще 4-я, написано Мурари Гупта, если вы видели, на которой переведена на английский. Читали? Вы это раз? О, вы переводили книгу Мурари Гупты? Как она называется? Шри Чайтанья Чаритамрита. Махакавья. Take my hat off to you. That's wonderful. I never showed it to you. 2000 санскритских стихов. Я предлагаю свою голову вам. Это удивительно. Я никогда с вами не делился. Может быть, вы делали? У вас есть копия? Нет, не со мной. Я помню, вы что-то делали, какой-то перевод Сарвама Шатака. Это 2. Очень хорошо. Similar title, you mean? I can't remember whether it's Charitamrita or something else. И какое другое? Chaitanya Чаритамрита Махави? I think that sounds more familiar. And Srila Prabhupada's Chaitanya Charitamrita, I think he gives that specific title. Я думаю, Чайтанья Чаритра Махакавья. wrote that. And he also did Sri Chaitanya's in English. Wrote it. He didn't translate His life. in English. Well, that's the first English book that he sent to the West. Еще читание Шикшамрита Бхактиведанта Такур написал это. All right. So Первая английская книга, которую отправил на Запад жизнь читания Махапрабху, жизнь учения читания Махапрабху, переведенная Бхактиведанта Свами Прабхупадой. Мы возвращаемся к нашей Шри Чайтанье.
Краговарма Чандрики. We read up to У вас есть text PDF? 5. Мы возвращаемся к Рагавартма Чандрике. Мы прочитали Read в text 5, последнем классе. which is Мы прочитали до Vishwanath 5-го Chakravarti текста. Thakur actually quoted 3 verses from Bhaktivinoda Swami Sindhu. Прочитали до 5-го текста. He quoted 1 verse here. The other 2 he wrote those 2 verses. All right, so this is concerning. Text 5 is concerning the subject matter of what is pure greed, because we're discussing the subject matter called lobha, greed, without which this rag vartma you cannot traverse without greed. There must be. Otherwise you cannot go on the rag vartma, the pathway of rag. So here he has said that Rupa Goswami has written as follows: Tatra Lobho Lakshita Swayam Shri Rupa Goswami Charanayar Eva. So this is from Bhakti Rasamrita Sindhu 1 to 292. Tat tat bhavadi madhurye shrute dir yad apekshate. Natra shastram na yuktin cha tallo bhotpati. And then Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has given his comment in Sanskrit. Да, Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур дает свой комментарий на санскрите. Есть английский перевод. Has described the symptoms of pure greed as follows. Now we read this the other day, but I'm just reviewing. Говорит Бхакти Расамрита Синду, Шрила Рупа Госвами объясняет симптом чистой жажды. Мы читали это другие дни, сейчас я снова повторяю. Это симптом чистой жажды. Это то, как каждый может знать, что у кого-то есть чистая жажда. Здесь говорится, если слушая о сладостных интимных играх между Шри Кришной и его возлюбленной, и если человек чувствует в своем сердце естественное желание достичь таких же отношений, без того, чтобы будучи мотивированы логикой или правильным предписанием, это называется, и чисто духовная жажда. Это перевод шлоки Рупы Госвами. Определение чистой жажды здесь он комментирует. Он комментирует стих Рупы Госвами. Он говорит, что слушая о сладости этих игр, а также других настроениях, которые существуют в играх Кришны, садхака будет думать: о, пусть такое настроение возникнет в моем сердце. В это время ему не нужно больше опираться на логику или какие-то аргументы Писаний. Ему не нужно ссылаться на логику или аргументы Писаний. И если все-таки существуют еще какие-то размышления, рассуждения, то это не может быть чистой жаждой. Это не может быть чистой жаждой. Если что, если такие
рассуждения на уровне логики или правил предписания шастры существует, тогда нельзя это назвать жаждой. Невозможно развить жажду на основе Писаний. И также эта жажда, она спонтанно проявляется. Просто слушая об этом или увидев объект желания, который Шри Кришна. Дальше наш Гурудев пишет комментарий. Шри Чандракачукура Вритти. Шрила Бхактиведанта Госвами Махарадж комментирует. Джайва Дхарме Шрила Бхактивинода Такур подтверждает, что после того, как кто-то услышал о необыкновенном сладком настроении в Раджавасе, желание достичь такого настроения говорит о том, что духовная жажда появилась. Это то, что нам говорит об этом, что он только что сказал. Бхактивинода Такур написал в Джайвадхарме. Он подтверждает это. После того, как кто-то услышал о необыкновенном сладком настроении в Раджавасе, они хотят достичь этого настроения. Это значит, что духовная жажда появилась. Услышав о Кришне, желание следовать регулирующим принципам, когда он услышит об играх Кришны, тогда его жажда до Вайди Бхакти, следовать правилам, предписаниям, она сходит на нет. Что он делает? Когда он услышит, он поймет своим интеллектом, Rag Marg does not work like this. On this path, there is no place for intelligence, for scripture, or reasoning. Он сможет пойти вперед. The only consideration is greed. Рага Марга так не работает. На этом пути нет места каким-то аргументам либо правилам, предписаниям. Там существует только жажда служения, жажда настроения в Раджавасе. Это то, что здесь говорится. Какие удивительные настроения у Раджаваси есть в отношении Кришны. Могу ли я иметь такие же? Если да, то как мне этого достичь? И сейчас, находясь в таком состоянии, садхака личности, он очень сильно хочет получить такое настроение. Очень сильная жажда появляется. Это первый признак этого, как беспокойство такое появляется, как достичь этого. Потому что это единственное условие и определение жадности, жажды до этого. Жажда и настроение в Раджавасе не зависит от логики или предписаний шастр. И преданные, которые, когда он слышит об играх Кришны с его возлюбленными, он начинает думать и чувствовать: о, какие сладостные чувства в Раджавасе есть по отношению к Кришне. Могу ли я когда-либо иметь такие же чувства, как у них?
Если да, как же не достичь? Он становится очень беспокоен. Он хочет сильно достичь этого настроения. Такое беспокойство и очень сильная возбужденность называется. Первый признак, такое беспокойство, первый признак, что за две вещи? Беспокойство и следующее очень сильная, я не знаю, что такое кавитость, жажда, стремление. Эти два симптома духовной жажды. В отсутствии этих симптомов нужно понять, что путь Арагануга Бхакти еще не появился. Это очень понятно. Теперь one becomes desperate for these moods. Such anxiety and intense covetousness are the prime symptoms of this greed. In the absence of these symptoms, one should understand that passion for сильного Raganuga беспокойства. has not Человек очень сильно хочет достичь этого, такое вот беспокойство, стремление достичь этого являются основными симптомами жажды. Без этих симптомов нужно понять, что Рагануга Бхакти еще не проснулась в сердце. Floundering, you envision a person who's floundering, he throws himself on the ground and he's like floundering. He's thinking, I'll drown. Okay. So now we're going to read text 6. And the beginning of this is that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is writing so much Sanskrit prose, and then he quotes a verse. So he says, this verse is Krishna Tat Bhakta Шрила Вишванат Чакраварти Такур пишет очень много стихов на санскрите. Он говорит, стих of such greed. There are two sources from which such greed can come, right? He's telling us here there are two sources. Существует два источника такой жажды. So what are they? Два Два источника, из которых такая жажда может прийти. Он говорит нам здесь, существует два источника. Что это за источники? Милость Господа один. И второе — милость, пролитая преданными, у которого есть спонтанная любовная преданность. Это два источника такой жажды. Также существует два вида жажды, которые проявляются по милости преданных. Две вида жажды, которые появляются по милости преданных. Это называется практан или прачин. Что значит? Это жажда появляется по милости преданных. Еще древних времен, значит, может быть, с прошлой жизни. Возможно, кто-то получил эту милость преданных в прошлой жизни. Называется практан. И далее другой называется адуника. Значит, в настоящем времени два вида жажды, которые проявляются по милости преданных.
в прошлой жизни или в настоящей жизни адхуника. Жажда, которая просыпается по милости с прошлых жизней от преданных Кришны, которые исполнены сладкими настроениями по отношению к Кришне, являются вечным спутником его Павраджи. Снова прочитаю это. Жажда, которая появилась по милости преданных, полученная в прошлых жизнях, от преданных, которые исполнены сладкими настроениями по отношению к Кришне. Такая жажда называется практан. И жажда, которая проснулась по милости таких возвышенных преданных в этой жизни, это называется адхуника. До сих пор Вишну Такур, до сих пор мы читаем его комментарии. Дальше он говорит, те, чей духовный голод уже проснулся в прошлых жизнях, они немедленно примут прибежище у лотосных стоп Раганова Раси Гуру, когда такая жажда проявится в этой жизни снова. Те, чья духовная жизнь проснулась еще в прошлых жизнях, немедленно примет прибежище Рагануга Раси Гура в этой жизни. Какого гуру? Какого гуру? Рагануга Расика Гуру. Немедленно он принят прибежище у него. Почему? Потому что с прошлой жизни что-то есть. Он получил эту милость от возвышенных преданных, и поэтому в этой жизни, да, и в этой жизни, когда такая жажда проявляется в этой жизни, он немедленно примет прибежище у лотосных стоп Рагануга Раси Гуру. Когда такая жажда проявится в этом жизни. Сейчас садака, чья жажда, садака, чья жажда только проснулась, когда они только приняли прибежище у духовного учителя в этой жизни. Да. Садака, чья жажда. Еще не пробудилась, они пробуждают ее только после принятия прибежища у духовного мастера. Какова разница? Разница в том, у кого-то есть самскара с предыдущих жизней, в этой жизни он немедленно примет прибежище у Рагануга Раси Гуру. Когда такая жажда проявится в этой жизни, когда такая жажда проявится в этой жизни, это немедленно даст ему силу принять прибежище Рагануга Раси Гуру. С другой стороны, другой развивает эту жажду только после принятия прибежища у стоп духовного учителя. Очень ясно. Затем он заканчивает свое объяснение. Вишну Такур говорит, Бхакти Расамрита Синду подтверждает, Бхакти Расамрита Синду подтверждает, что задействование в Бхакти и с жажды, которая просыпается по милости Кришны и его преданных, это называется Рагануга Бхакти.
И некоторые также называют это пуштимарк. Пуштимарк. Любое действие в бхакти, которое совершается из этой жажды, это называется рагануга, бхакти или пуштимарк. Сейчас Гурудев дает комментарий Шри Чандрачакора Брити, он комментирует это. Он говорит, Шри Валапа Сампрадай Рагануга Бхакти называется как Пуштимарк. Иди Бхакти известно как Марьядамарк. Во время Прабху Шри Валабхачарья установил Пуштимарк. Махапрабху пришел из Вриндавана Дхамы, находился в Праяге несколько дней, чтобы наставить группу Свами. В то время, уже в возрасте Валабхачарья, он принял Махапрабху в своей деревне, в своем доме, на другой стороне Ямуны. Вторая встреча была в Пури, когда Махапрабху сидел и обсуждал Югала расу, божественные читы и любовные игры, божественные читы со своими спутниками. Он обсуждал Шантананда Прабху, Шри Адвайта Ячари, Шри Гададхар Пандитам, Шри Сваруб Дамадарой и Раманатарая. В то время Шри Валабхачарья был распознан Вайшнавачарьей, который невозможно было победить ни в каких философских спорах. Он предложил очень знаменитый комментарий на Шримад Бхагаватам, который называется «Суббодхини». И его сампрадай поклоняется Бала Гампалу в Ватсале Бхаве, в родительском настроении. Его Надхадаварадхава находится в Раджастане. Основное место паломничества его последователей. И это место очень знаменитое. Были бы комментарии или вопросы по этому поводу, что-нибудь? Это очень ясно здесь. Well, what we just heard Gurudev stating is that he established this Pushti-mark. И слышно, что говорит Махарадж. Is also Raganuga Bhakti. That's known as Raganuga Bhakti. То, что мы сейчас слышали, Гурудев сказал, что он установил этот Пуштимарк. Пуштимарк — это также Рагануга Бхакти. Это также известно как Рагануга Бхакти. В случае Валабха Ачарьи самого не очень уверен, не нужно поисследовать это. Нет, что сомнений, что его сын Виталачарья был в настроении манджари, потому что он написал эту молитву Шьяма Сундара Шриканта Шекара Смераха Самрали Манохара Ради Карасикама Крипаниди Сваприя Чаранам Карипкуру. Он молится Кришне, чтобы стать кинкари Шримати Радики. Нет сомнений. Что же относительно самого Валабхачарьи Махарадж, у вас есть какие-то мысли по этому поводу? Is that anything more on that?
Well, it's a little confusing to me because at one point, he showed his commentary, or whether or not he spoke it himself, but he said to one of Mahaprabhu's Нет у меня devotees that интернета. he had commentary, which you mentioned the name, I think Subodhini. Subodhini, On the was Srimad better than. You said it's better? What? He himself said it was better. He said what? It was better, that his commentary was more superior to Sridhar Swami. Oh, yeah. Anyway, the question is unanswered. The question is, was he in Madhurya Ras or not? So we'll have to research that. Okay, I'm moving on to the next text 8. This is a little bit shorter, by the Sanskrit by Vishwanath Chakravarti Thakur. So he's telling in text 8, upon the rise of pure greed, the sadhak who is following Rag Marg, he must engage in the hearing and the chanting of transcendental topics from the initial stage of his sadhana. Так или иначе, вопрос в том, был ли он в Матуре Трарасе или нет, и сам Валабхачаря. Нам нужно это исследовать. Хорошо, переходим дальше к следующему тексту. Текст 8. Немного короче. В 8 тексте он говорит, must engage in hearing and chanting of transcendental topics from the initial stage of his sadhana. So that is from the садхака, stage который следует where Рагамарге в слушании и повторении трансцендентных тем самого начала своей садханы. From that initial stage, and until he must continue until he achieves his cherished desire of direct darshan of his worshipable. Я прочитаю это снова. By following this process, the innermost recesses of his heart gradually become purified. Который Рагамарга должен действовать в себя в слушании и повторении трансцендентных тем с самого начала своей садханы. И вот здесь, с той самой стадии, когда он принял прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя, должен быть задействован в слушании и повторении трансцендентных тем. С этой стадии и до тех пор, пока он будет, пусть он должен продолжать до тех пор, пока он не достигнет своего желания дальше на своего поклоняемого божества, следуя этому. That one's heart is purified by repeatedly hearing about and glorifying my supremely sacred pastimes. Oh, this is Krishna telling to Uddhava, sorry. So Krishna is telling that in the same way that that medicinal ointment applied to the diseased eye, it overcomes the eye's weakness and its power to discern very subtle objects is restored. So in the same way, to the extent that one's heart is purified by repeatedly hearing about and glorifying my supremely sacred pastimes, one can receive a glimpse of my form, which is beyond the scope of magic. There you go. Wonderful comment. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is describing there is a gradual purification. There are stages of purification. And when one's purification has been achieved,
he achieves that according to his degree of purification. And then he quotes the verse of Lord Krishna telling Uddhava that just as a medicinal ointment applied to a diseased eye, then what happens to the diseased eye from the medicinal ointment? It has whatever weakness that the eye had is overcome. And also, its power to discern very subtle objects is restored to the eye. So in the same way that happens, to the extent that one's heart is purified by repeatedly hearing about and glorifying my supremely sacred pastimes, to that extent that his heart is purified by doing that repeatedly, hearing about and glorifying my supremely sacred pastimes, to that extent one can receive a glimpse of my form, which is beyond the scope of matter. So let's hear what our Gurudev is telling about this point. Text 8. So now we're Gurudev's Chandrika Chakravarti. So in a heart significantly purified by bhakti, significantly he's using the word, in a heart that is significantly purified by bhakti, the Lord's divine form manifests of its own accord. His form manifests of its own accord. For example, now he's giving the example of Sri Narada, who took birth as the son of a maidservant. By good fortune, at the age of 5, he received the association of great saints during the Chaturmasya, the 4 months of the rainy season. And he had the auspicious opportunity to extensively hear their discussions about the Lord. He was also privileged to honor their remnants as well as to drink the pure water that had washed their sacred lotus feet. By the end of the Chaturmasya, the young Narad had developed a burning desire to attain Bhagavan. And observing this intense hankering in the young boy, the devotee sages bestowed upon him a Bhagavan mantra, and they bestowed instructions for practicing bhajan. Now, after the sages departed from that place, Narad's mother left her body by the will of providence. And Narada, then, he left home. He left his home. And in a fearsome, desolate forest, that 5-year-old boy absorbed himself in the worship of Bhagavan, the Supreme Lord, through the mantra given to him by the sages. So, gradually, his heart was purified, and he received a glimpse of that Supreme Lord who is an ocean of mercy. And the Lord instructed him to continue executing sadhana bhajan and to glorify his pastimes throughout the universe. So Narad followed these instructions, and upon attaining perfection, he, unseen by others, это место, gave up his Нарада material тоже body оставил made of the 5 место, elements, and оставил he свой дом, received the form of an eternal associate. отправился в лес, будучи 5-летним мальчиком, и погрузился в поклонение Господу Верховной Личности через мантру, которую дал ему, которую дали ему святые. Постепенно его сердце очистилось, и он достиг короткий даршан Господа. И Господь сказал ему продолжать совершать садхана баджану и прославлять его игры по всей Вселенной.
when he was asked Нарада the следовал этим Kirtan. наставлениям, I think it was my first и personal когда pilgrimage, достиг совершенства, 1994 or он, 1995. которого не видели никто, он оставил And это his материальное тело, godmother, которое сделано из 5 элементов, и он Maharaj, достиг was sitting on a rock формы in вечного that place, спутника and Господа. everybody was now, after the program had been completed, and everyone was leaving at that time to return back to the buses and so forth. And then he was sitting there, and one Western devotee who actually had a camera Когда Нарада следовал этим наставлениям, он достиг had been taking совершенства. video Он оставил свое of, материальное тело, сделанное из 5 элементов. and И его не видели which другие. was a little not То есть so rare, никто не but видел этого. not like now. Everybody's got a video on their phone, and everybody's like. Я рассказывал But anyway, he was эту doing. историю до этого. Шилдривик Махарадж, And he approached Srila когда он был на Tirtha Maharaj, who was Ширгате, sitting on this я big, думаю, это huge была rock. моя первая Праджамандала Парикрама или вторая. And he said, Maharaj. В And he showed 94-м him, или he 95-м с brought the Гурудевом camera Бхактивиданта Госвами with Махараджем, его the screen духовным that flipped братом out, Шрила Бхактивиданта Тривикрам He Госвами started Махараджем. Они playing, and he said, сидели see, на камне в том I месте. just took video, and I have you on this video. И когда программа завершилась, все уже собирались уходить And then he said, Maharaj, в автобусе обратно, и он сидел там. nowadays we И can один send западный this video преданный, у которого all over была the камера, world, видеокамера, so people will actually see и you он снимал in this video. парикраму. And the look on his face, I was sitting right there or standing there watching. И The тогда look on было his face, like one of не так уж сильно редко, но не так, disinterest. что у каждого были телефоны, камеры. Ну, так или иначе он снимал. And then he made one comment. Достиг Шилдривикра Махараджа, который сидел на большой камне. I И он want сказал: to Махарадж. die И unseen, он стал снимать unknown. его, He got up and walked away with his camera. доставил камеру, стал показывать: смотрите, Махарадж, я только что снял видео. So here, Vishwanath Chakravarti И у меня Thakur, есть вы на камере, Трипура Махарадж смотрел на это. that the И heart затем он went сказал: upon being Махарадж, purified, and that в purification is настоящее coming from время hearing and мы можем chanting поставить все эти about видео the Lord. по всему миру, и люди могут видеть So, вас на этом and видео. our Gurudev was very И strong он on this point, я стоял или сидел там рядом, смотрел, посмотрел на его лицо, и его лицо было абсолютно не интереса. Ему было абсолютно неинтересно. И That's затем there in он the 8th прокомментировал. of the Он Upadeshamrita, сказал: Tannama Rupa я хочу Charitadi Sukirtana. умереть, That's the actual не process. видя, чтобы меня не видели, и чтобы меня никто не знали, Stated right никто не there. знал меня. И он And the пошел дальше. example was given by Krishna, being Здесь quoted, Вишванат Чакраварти Такур the обсуждает, disappointment in the eyes. когда Now, сердце чистится, text 9 и это очищение will be приходит the от last text we're going to слушания read и now. повторения Actually, in this first об играх section, Господа. И наш Гурудев был очень this first строг в этом section, отношении, the first что illumination, there are 14 texts. об этом нужно Over to text 9. постоянно говорить. О чем? Игра Here's the Господа, а translation качество of the Господа. Sanskrit. 8 шлока Падишамритам When the sadhaka Намарупачарита Дисукиртанана. attains greed, Это есть when the единственный sadhaka процесс. attains Здесь говорится об greed, этом. И then the дается пример. Supreme Lord inspires Дается пример. him by manifesting himself in two forms. And what are those two forms that the Девятый Lord текст. inspires him by manifesting himself Последний as? текст, который мы сейчас прочитаем. Externally, in the form В of the центре в spiritual этой master. He gives instructions. в первой And части internally, as the Paramatma, the Supersoul. 14 текстов. So, as the Supersoul Сейчас у нас 9 internally, he текст. inspires a person from within the heart Перевод с about the санскрита. means to achieve his desired object. Когда садхака достигает жажды, And according to a statement made by Sri Uddhav
in the Srimad Bhagavatam, 11th canto, 29th chapter, verse 6. So, according to a statement made by Sri Uddhava, in order to follow the method которым проявляется illuminated сам in the Господь, scriptures for внешне, obtaining one's cherished devotional в форме mood, духовного учителя, bhav, он дает some наставления sadhakas with inborn и greed, they внутренне, gain knowledge by как hearing параматма, instructions directly from the сверхдуша. spiritual master. Так сверхдуша вечно вдохновляет живое существо из сердца о том, как достичь его желаемого объекта в соответствии с утверждением, которое сделал Шри Уддава в Шримад Бхагаватам в 11 главе 11:29-6. В соответствии с этим утверждением если кто-то хочет достичь своего желаемой цели, бхавы, некоторые садаки, они достигают цели, просто услышав наставление напрямую духовного учителя, но другие, ну что говорить о других, другим нужно это знание, услышав из золотых уст возвышенных преданных, которые очень образованы в глубоких темах Рагануга Бхакти, у которых существуют эти бхавы. Для некоторых других это знание также само проявляется в сердце через нектар Бхакти. 3 разные категории здесь. Для последних это знание само проявляется в сердце через нектар Бхакти. Энтузиастичные усилия достичь этого настроения, как личность, у которого есть желание до материального счастья, он старается очень сильно достичь этого чувственного удовлетворения. Очень сильные усилия, попытки, энтузиазм, усилия с энтузиазмом. Только в духовном плане. 10 стих. Здесь нет комментариев. От Гурудева Вишнуши Такур говорит, Шримад Бхагаватам, который является сутью всех шастр, сутью всех Упанишад. Господь Капиладев говорит, Шримад Бхагаватам, для моих преданных, я их возлюбленный. Для моих преданных я их возлюбленный. Я являюсь душой, их сыном, другом и их духовным учителем, и их доброжелателем, добродетелем и поклоняемым Богом, Божеством. Шримад Бхагаватам. This is the verse written by Vishwanath Chakravarti Thakur. Now he quotes the 3 verses. Шримад Бхагаватам прославляет и объясняет эти отношения. Здесь говорится добавление. And it's all about this topic, Bhakti.
So here comes the verse. Krishnam smaram janam chasya preshtam nija samihitam tat tat karatascha so kuryad raja kuryad vasam rajesana seva sadhaka rupena siddha rupena chatati tad bhava lipsuna karya raja loka anapsarat Shavanot kirtanadini vaihi bhakti tani tu yan yangani tatanyatra vigyayani manishi. So the purport of the first verse is, and that first verse is the Krishnam Swaram Janam Эти все стихи о Рагануга Бхакти. That verse is that while remembering Shri Krishna and his beloved associates, who one desires to follow, and being fully absorbed in narrations of their pastimes, one should always reside in Raj. If this is not physically possible, then one should reside there mentally. So the meaning now of the second verse, that is Seva Sadhaka Rupena Siddha Rupena Chatyami. The meaning of the second verse is that on this path of Raganuga Bhakti, Суть первого стиха by the specific intense Кришна с loving Марамджаном Часом. Суть этого стиха в том, of что any of his beloved associates of Braj, памятуя Шри Кришну that sadhak should serve и его him, возлюбленных спутников, serve Krishna in two которым кто ways. хочет следовать, First way, будучи in the sadhak полнопогруженным group, meaning the present physical body. So in the sadhak group, he should follow the practices executed by the Raganuga devotees, that is the 6 Goswamis and the subsequent preceptors. ментально. So that's the first way. Значение второго стиха. Is in the Сева Siddha Rupa, Садакарупена. the internally contemplated spiritual body, Значение второго стиха то, что на этом пути Рагануга Бхакти belonged for loving service садака to Krishna. He should emulate the moves у которого of есть Krishna's определенное dear настроение по отношению к Кришне или его And the third возлюбленным verse, спутникам во вражде. Садака должен Shavanot служить ему, Kirtana Кришне, Dini двумя Vaihi способами. Vaidha Bhakti Uditani Первый Tu в Yanyangani Садакарупе, Shatanyatra в Vigyayani. текущем физическом теле, в Садакарупе, он должен Meaning of the third следовать verse практике, is that scholars who are которые conversant дали преданные with the principles of Рагануга, bhakti, как такие как 6 Госвами и их have последователи. found that the limbs of Это bhakti, первый путь. such as hearing, Второй путь chanting, and so on, which are в practiced Сидхарупе, in Vaidhi Bhakti, его according to one's qualification. внутреннем They should also be вечном observed духовном in Raganuga теле. Bhakti, in keeping Нужно with продолжать one's совершать свое любовное служение Кришне. So these three verses, from Bhakti Rasamrita to Sindhu, they were written with the aim of delineating the requisites for practicing Raganuga. Третий Herein, they will be стих. explained in terms of Kamanuga Bhakti. So now, Srila Gurudev writes his Sri Chandra Chakora Vritti. Значение стиха. The devotion naturally present. Ученые, которые знают о принципах бхакти, они советуют, что такие анги бхакти, как Шравана Киртана Смарана, которые практикуют на Вайди Бхакти в соответствии с квалификацией, нужно также и погрузиться в Рагануга Бхакти в соответствии со своей возможностью. Эти три стиха из Бхакти Расамрита Синду. Относительно Рагануга Бхакти.
Now Здесь Sridham, они будут объяснять теперь с точки зрения Каманога Bhagavad, and Бхакти. other Сейчас common Шрила boys, Гурудев, as well as пишущий Nanda, Шандра Чакора в Yasoda, and Рите, other elders of the community, they have он Sambandha говорит, Rupa Bhakti. Why? Why do they have Sambandha Rupa Bhakti? Because they have a Sambandha. преданность, которая естественная, They have a relationship существует with у Krishna. спутников Раджи, что, как это Yeah, называется, they have Рагатмика a Бхакти. direct relationship with Krishna. Преданность, которая естественно существует у спутников As his friend or his и son, жителей and Браджи, so это on. называется Рагатмика Бхакти. И оно бывает двух видов. In other words, Krishna is related to them Очень as a важно friend, понять as эти a два son, вида and so on. Рагатмика Бхакти. So, but the beautiful damsels of У Braja, they спутников also have a Кришны, который relationship называется with Самбанда Krishna, Рупа, but they are endowed with a special mood, другой which называется is known Кама as Рупа. Kama Rupa, which is not Шридам, Судам, Kama, Арджуна, and the Мадамангал и associates with Dasya другие Sakya. мальчики-пастушки, Kama. так же как Нанда, Ишода Now here, и the другие word Kam, старшие общества, it у indicates них with Самбанда Рупа thirst Бхакти. Почему? for amorous Почему у них union. Самбанда Рупа Бхакти? Kam indicates the Потому что у них есть thirst for самбанда, amorous отношения. union, У них есть which, отношения с when Кришной. changed to ragatmic Да. bhakti, it У gives них есть rise прямые to отношения positive, с Кришной, natural affection как со своим filled with другом, сыном desire и to так give далее. enjoyment to Krishna. Now, in other words, Другими all словами, efforts Кришна are относится к directed toward the ним, pleasure and the они относятся к satisfaction Кришне of как к другу, к сыну и так далее. Но прекрасные never девушки в Раджи, у них тоже есть отношения с Кришной, но у них есть особое even if настроение, которое the называется gopi кама, apparently strives камарупа, for her own gratification. Ultimately, that endeavor которое is невозможно what? найти It is to enhance в Krishna's. спутниках настроения, да, Сисаки или Вацали. So this Кама. unparalleled Это слово amorous love, кама it is present говорит о only in жажде Krishna's до beloved gopis. любовных игр, любовного единства. Having reached an exceedingly Кама astonishing говорит о любовном единении. frame of the milkmaids of Braja, generates playful, loving И pastimes. это дает The sweetness of their praying желание дать наслаждение Кришне, manifests другими playful словами, love. все усилия, And направленные на scholars, they call удовлетворение this Кришны, unique principle of love, they call it what? никогда к себе. Calm. So now, in reality, Даже если Gurudev is гопи explaining, in хотят что-то reality, the получить себе, в конце calm концов, их of усилия the для Braja чего? maidens Чтобы is насладить Кришну, transcendental, увеличить его игры, completely где untainted. удивительные Whereas the calm or the lust of the игры conditioned присущи soul только is возлюбленным corrupt, гопи and it is Кришны. worthless. Corrupt and worthless. Их удивительная, сладостная любовь. Now, Они the играют calm of the удивительные, Braja сладостные, gopis is любовные so игры. pure and it is so Сладость их highly прямо attractive that even the Lord's very dear devotees, such as проявляют Kunda, удивительные, сладостные игры. they yearn for this type of love. И ученые называют это There is nothing that камой. compares with the matchless love of the Braja gopis. В реальности, Гурудев объясняет, в реальности This кама kama rupa ragatmik bhakti is этих not found пастушек в Раджа, она except трансцендентна. in Braja. И Kam for полностью Krishna that is seen in Mathura, там, где это, in reality в not то время как no. кама But it is only в rati, материальном loving attachment. мире It is rati, как-то loving attachment коррумпирована и that is бесполезна. tinged with Это кама или desire for one's вожделение own обусловленных enjoyment. душ, бесполезно, Which исполнено is he эгоизмом. talking about? Но в то время как He didn't кама mention вражей names, but гопи he's talking настолько about the calm чиста, настолько in привлекательна, Mathura. даже такие преданные, как Уддава. So there's also the Mathura Ramanis. Mathura Ramanis who were in the stadium. And when they saw him for the first time, they became so attracted to him. But they also glorified the Brajagopis and understood how much more fortunate, how much more elevated the Brajagopis are than they themselves. Такую каму Кришны, которую видели в Мадхуре,
So the Kam for Krishna that is seen in Mathura, it is in reality, it is not Kam. It is only rati. That means loving attachment. It's rati. But it's tinged with a desire for one's own enjoyment. The selfless Kam, described here in relation to the gopis, it has nothing to do with the Kam of puja. And there's a footnote for that. So, Kama Rupa Bhakti is of two types. Kama Rupa Bhakti is of two types. One is called Sambhog Ichamai, and the other is called Tat Tat Bhav Ichamai. Okay, these are very important terms. Very, very important terms. Kama Rupa Bhakti. Кама по отношению к Кришне, девушек Мадхуры, не является в действительности камой, это лишь рати. И смешано с желанием собственного наслаждения, но без абсолютно не эгоистично исполнено. Чистейшая кама гопи не сравнится никак с камой Мадхура Васи, такие как Кубжа. Кама Рупа Бхакти бывает двух видов. Кама Рупа Бхакти бывает двух видов, Самбога Ичхамай, и другая называется Тадха Бхава Ичхамай. Это очень важные термины, очень важные термины. Кама Рупа Бхакти бывает двух видов. Самбога Ичхамай и Тадха Бхава Ичхамай. Самбога Ичхамай состоит из чего? Это состоит из игривых любовных игр, также Сакери или Крида или Вилас. Эти любовные игры, которых Шри Кришна известен с гопи Враджа, называется Самбога. И Бхакти, которая направлена на Раду или Чандравали. И если они чувствуют радость при встрече героя и героини, как это называется? Это называется Тадха Бхава Ичхамай. Это настроение Пали Даси, Шримати Радики, Татат Бхава Вичхамая. То есть первая часть радость встречи с самим с Кришной, Самбога, вторые в том, что они устраивают игры между Радой Кришной и Радой Чандравали и так далее. Кама Рупа Бхакти, что это значит? Если у кого-то есть жажда следовать Кама Рупа Бхакти, это называется Камануга Бхакти. И это Камануга Бхакти бывает двух видов. Когда просыпается Самбога и Чхамай, Камарупа. Тогда называется Самбога и Чхамай, Камануга Бхакти, когда что? They are averse to Sri Krishna's proposals to relish loving exchanges directly with them, with him. Также известно как Мукхья Камануга. И of Krishna's meeting with their mistress, Srimati Radhika. And Sri Chaitanya Mahaprabhu descended into this world to bestow upon sadhak jivas, to bestow what? Beauty, which means for Bhakti Shrita. He descended into this world along with his associates to bestow upon the sadhak jiva the beauty of Sri
Bhakti Rasamrita Sindhu. So, to personally taste the unlimited rasa, to personally taste the unlimitedly deep mood of Sri Radha, the very embodiment of the most elevated ecstatic love. If one can personally taste that, what is that love known as? Mahabhav. Mahabhav. So this is the completion now of today's class. And like I said the other day, we have this is verse 11 will be next, text 11. But it has very long purport of at least about 10 pages. And then the next text after that, text 12, text 12, it's also considerably long. Text 13 is short. Текст 12, But текст text 13, 14 он довольно короткий, но is quite 14 довольно длинный. So we'll complete that Мы закончим in the это coming classes, в следующих which will классах, be on которые будут Thursday. But one announcement в there is четверг, regarding Friday. во вторник. Вы знаете, в пятницу что будет? Friday is the 9th. Это 9, и это Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджа, трансцендентный что? День явления. Это день его явления, трансцендентный день его явления. Махарадж. Итак, но в этот день, в прошлом году, это в пятницу тоже, потому что на следующий день мы также на острова куда-то вот ездили на Бхактиведанта Кунж, Айленд. Я не знаю, посмотрим, что здесь будет, но мы точно приглашены. Я пригласила Джай Шри Давидаси, поэтому у нас будет хорошая программа, которая у нас была также на день ухода Нараяна Госвами Махарадж. Джай Шри Махарадж Джай Шри, который живет в Майяпуре со своим мужем Кишором и 3 детьми. Знаете вы? Она дочка кого? Она дочка кого? Значит, вы знаете Джай Шри. Так или иначе, она послала сообщение. Это будет хорошее празднество, но, к сожалению, наш Пападев Прабху не будет здесь в это время. Ну, так или иначе, он вернется оттуда, куда он поедет. Я не буду это упоминать. Это будет как бы мистика для всех вайшнавов. Так или иначе, сегодня наш духовный брат Вришабхадев Прабху, который самый, какое слово, энтузиастичный, регулярный. Он возвращается сегодня вечером. Так что во вторник наш следующий класс, и мы во сколько будем
начинать? Maharaj, what time will we Во be сколько, starting во that сколько class? мы начнем это занятие? We'll be starting that class around Примерно начнем 11:30. 11:30. Okay. So It's kind of very, it doesn't matter. On that day, Неважно, we'll be в этот день starting. мы начнем в 11:30. All right. Во Gaur вторник. Premanande, Hari Hari Bo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No, finish the kirtan, Maharaj. Continue. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Gaur Premanande, Rama Rama, Hare Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Again. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Come on. Say what we always say at the end of the kirtan, Maharaj, with Скажите gusto. то, что мы в конце всегда Nitai, говорим. Нитай, Gaur, Hari, Prem, Anande. Again. Vrindai Tulsidevai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavate Vancha Kalpatarubhascha Kripasya Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. All glory to the assembled devotees.